El peso del silencio llamo Eduardo Ramirez, tengo 52 años. Y durante más de 3 décadas he cargado con un secreto que me ha desgarrado el alma. Hoy, sentado en la pequeña sala de mi casa en Tlaquepaque, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, he decidido romper el silencio que me fue impuesto cuando apenas era un muchacho de 17 años. No puedo llevármelo a la tumba. No puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Todo comenzó en 1988, cuando mis padres, Esperanza y Ruben, decidieron que yo tenía la llamada divina. Éramos una familia humilde de Guadalajara, Tapasha de Corazón. Don mi padre trabajaba de mecánico en un taller sobre la avenida López Mateos y mi madre vendía tamales los fines de semana afuera de la Basílica de Zapopan. La fe católica era el pilar de nuestra existencia. Cada domingo, sin excepción, íbamos a misa de hecho en la parroquia de San José, don mi madre se persignaba 3 veces antes de entrar. Y mi padre dejaba sus monedas en la alcancía de San Judas Tadeo. Recuerdo vividamente el día que el padre Bernardo Mendoza llegó a nuestra casa. Era un hombre alto de unos 60 años con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación y una voz profunda que resonaba como un eco divino. Lavaba una sotana impecable y olía incienso y agua de colonia. Se sentó en nuestro viejo sillón de tela floreta, el mismo don mi abuela Chona nos contaba historias de la revolución, y me observa con esos ojos grises que parecen leer mi alma. Eduardo tiene algo especial, le dio a mis padres mientras yo permanecía de pie. Nervioso, jugando con los hilos sueltos de mi camiseta. He notado su devoción en la iglesia, su manera de rezar, su respeto hacia Dios. Creo que el Señor lo está llamando a servir. Mi madre comenzó a llorar de emoción. Para ella, tener un hijo sacerdote era el mayor honor que podía recibir una familia mexicana. Mi padre, más reservado, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Es eso lo que quieres mío? Me preguntó con esa voz ronca que tenía después de trabajar todo el día entre motores y hecho dat yo apenas tenía 17 años. ¿Qué sabía yo de la vida, del mundo, de las decisiones que marcarían mi destino para siempre? Paro en esa época, contradecir la familia, especialmente cuando se trataba de la voluntad de Dios, era impensable. Asentí con la cabeza, sintiendo un peso extraño en el estómago, como si hubiera tragado una piedra. El padre Mendoza sonrió y se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro, una mano que me pareció fría a pesar del calor que hacía ese día. De Julio, bienvenido a la familia de Cristo, hijo mío. El seminario mayor de Guadalajara te está esperando. 3 semanas después, con una maleta vieja de cuero que había pertenecido a mi abuelo y el corazón lleno de incertidumbre, llegué al seminario mayor de Guadalajara. El edificio me impresionó desde el primer momento, una construcción colonial. Inmensa, con muros de cantera rosa y patios enormes rodeados de corredores con arcos. El silencio allí era diferente al de cualquier otro lugar que hubiera conocido. No era el silencio tranquilo de la noche en mi barrio, sino algo más denso, más pesado. Como si las paredes mismas guardaran secreto. Mi compañero de cuarto era Tomás Guerrero, un muchacho de Morelia de mi misma edad, con cara de niño pero una madurez que me llamó la atención desde el primer día. Me ayudó a acomodar mis pocas pertenencias en el pequeño armario de madera que me había sido asignado,
Y me explico las rutinas diarias. Misa desiste la mañana, desayuno en silencio, clases de teología, filosofía, latín, historia de la Iglesia, almuerzo, estudio personal, rosario, cena y completas antes de dormir. Aquí todo es disciplina, mi dio mientras doblaba cuidadosamente su ropa. Pero si realmente tienes vocación, te vas a acostumbrar. Si no la tienes es ... Se encogió de hombros y no terminó la frase. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba los tamales de mi madre, las risas de mis hermanas, el ruido familiar de los carros y las voces en la calle. Extrañaba poder levantarme a la hora que quisiera los domingos, ver televisión, escuchar música. En el seminario, todo estaba reglamentado, medido, controlado. Pero poco a poco fui adaptándome. Mis amigos me gustaron las clases de filosofía. Y comencé a creer que tal vez realmente tenía vocación sacerdotal. El padre Mendoza venía a visitarme cada 2 semanas. Siempre llegaba los sábados por la tarde, después de las clases, y me invitaba a caminar por los jardines del seminario. Hablábamos de mis estudios, de mi familia, de mis dudas sobre la vocación. Era paciente, comprensivo, y gradualmente fui desarrollando hacia una confianza que rayaba en la veneración. Para mí representaba todo lo que un sacerdote debía ser: sabio, bondadoso, dedicado completamente a Dios. Fue durante una de esas visitas, en octubre de 1989, que mi vida cambió para siempre. Era un sábado por la tarde, uno de esos días otoñales de Guadalajara donde el aire es fresco pero el sol todavía calienta. Habíamos terminado de caminar y el padre Mendoza me había dicho que tenía que resolver algunos asuntos administrativos con el rector del seminario, el padre Agustín Solorzano. Me sugirió que fuera a la biblioteca a estudiar mientras él se ocupaba de sus cosas. Caminé hacia la biblioteca, pero a medio camino recuerdo que había dejado mi cuaderno de teología. En el aladón habíamos tenido clases esa mañana. Decidí ir por él antes de ponerme a estudiar. El seminario estaba prácticamente vacío. La mayoría de los seminaristas habían ido a visitar a sus familias o estaban en el pueblo. Mientras caminaba por el corredor principal hacia las aulas, escuché voces que venían de la oficina del rector. No era mi intención escuchar pero las voces se oían muy altas, como si estuvieran discutiendo. Me detuve sin querer cuando reconocí la voz del padre Mendoza, que sonaba tensa, casi desesperada. No puedo seguir así, Agustín. Es demasiado risco. Bernardo, calme. Llevamos ecos manejando esto y nunca ha pasado nada. Pero ahora es diferente. El muchacho Herrera comenzó a hacer preguntas. Y la familia de Jiménez también está preguntando por qué su hijo abandonó tan repentinamente. El corazón me comenzó a latir más fuerte. Tanto Herrera como Jiménez habían sido compañeros míos. Herrera había dejado el seminario unas semanas atrás, diciéndonos que había perdido la vocación. Jiménez se había ido durante las vacaciones de verano y nunca regresó. Bernardo, esos muchachos estaban confundidos. No tenían verdadera vocación. Es normal que algunos se vayan. No me vengas con esas pendejadas, Agustín. La voz del padre Mendoza se quebró un poco. Tú sabes perfectamente por qué se fueron. Y sabes que si esto sale a la luz, nos vamos a la chingada todos. Me qued paralizado contra la pared del corredor.
El corazón me late tan fuerte que pense que lo iban a escacar. Quería pero mis piernas no me respondían. Mira Bernardo, esto que hacemos no es diferente de lo que pasa en cualquier otra institución. Los muchachos vienen aquí confundidos. Algunos experimenting with their sexuality, and we simply guide them. Es parte de la formación. Formation? La llamas formación a lo que la Jesús de Jiménez? Hubo un silencio largo. Luego la voz del Padre Solorzano, más baja pero más firme. Jiménez estaba dispuesto. Todos han estado dispuestos. Nadie. Los obliga. Dispuesto? Tenía 10 años, cabrón. 10 años. Why te tienes decide cuando comenzaste conmigo? ¿Te traumatiza? ¿Te arruinó la vida? Mirarte ahora. Un sacerdote respetado, querido por su comunidad. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo comenzó a girar a mí alrededor. El Padre Mendoza, mi mentor, mi guía espiritual, el hombre que había convencido a mis padres de que yo tenía vocación sacerdotal, había pasado por lo mismo. Era diferente, Agustín. Era otra poca. Ahora las cosas están cambiando, la gente está hablando más. Por eso mismo tenemos que ser más cuidadosos en la selección. Por eso te pedí que trajeras al muchacho. Ramírez, es perfecto. Familia humilde, muy devota, el chico es tímido, obediente. Se me helaron las venas. Estaban hablando de mí. No, Agustín. Con Eduardo no. Te lo advierto. Ah, no? ¿Why por qué no? ¿Te está gustando demasiado para compartirlo? Hubo un ruido de silla arrastrandos bruscamente y pasos rápidos. Pedri. Agustín, con es muchacho no te metas. Con ningún otro muchacho más. Ti no me das órdenes, Bernardo. Y menos con esa actitud. Te recuerdo que en esto estamos juntos. Si yo me hundo, ti te hundes conmigo. Lograr mover las piernas y corre. Hacia mi dormitorio. Entre y cerré la puerta, respirando agitadamente. Tomás no estaba. Había ido a visitar a su familia. Me senté en mi cama, temblando, tratando de procesar lo que había escuchado. Mi mente iría un torbellino de confusión, miedo, asco y desesperación. Todo lo que había creído hasta ese momento sobre mi vocación, sobre el Padre Mendoza, sobre el seminario, se desmoronó en cuestión de minutos. Me di cuenta de que yo no había llegado allí por voluntad divina, sino porque había sido seleccionado. Seleccionado como una PR y esa edad y esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo náuseas cada vez que recordaba las palabras que había escuchado. Cuando Tomás regresó el domingo por la noche, trató de actuar con normalidad, pero él se dio cuenta de que algo me pasaba. ¿Estás bien, Eduardo? Te ves muy pálido. Estoy bien, no más un poco cansado, pero no estaba bien. ¿Why no iba a estar? Bien durante mucho tiempo. El lunes por la mañana, durante la misa de 6, no pude concentrarme en las oraciones. Veía al Padre Solorzano celebrando con sus gestos solemnes y su voz grave pronunciando las palabras sagradas, y sentía una repulsión que me revolvía el estómago. ¿Cómo podía ese hombre estar frente al altar representando a Cristo después de lo que yo había escuchado? Durante el desayuno, que siempre era en silencio, me senté en mi lugar de siempre, pero la comida me sabía a cartón. Veía a mis compañeros comiendo tranquilamente,
estudiando sus libros de oración, y me preguntaba si alguno de ellos sabía algo. Si alguno había pasado por lo mismo que aparentemente habían pasado Herrera y Jiménez. Después del desayuno, mientras caminaba hacia la primera clase, el padre Mendoza me interceptó en el corredor. Eduardo, hijo, ¿cómo estás? Te veo muy serio últimamente. Su sonrisa era la misma de siempre, pero ahora me parece falsa, calculadora. Sus ojos grises, que antes me habían dado tanta paz, ahora me provocaban escalofríos. Estoy bien, padre, solo ... Estudiando mucho. Me da mucho gusto escuchar eso. Ven, acompáñame a mi oficina un momento. Quiero platicar contigo. El pánico se apoderó de mí. Su oficina estaba en el ala administrativa, lejos de las aulas y los dormitorios. Si él intentaba. Si él trataba de hacer conmigo lo que había hecho con otros. Padre, se me es tarde para la clase de latín. No te preocupes, yo hablar con el padre Martínez. Ven, es importante. No pude negarme sin levantar sospechas. Caminé su lado, sintiendo las piernas como gelatina, mientras él me ponía la mano en el hombro de esa manera paternal, que antes me había gustado pero que ahora me hacía sentir sucio. Su oficina era pequeña pero acogedora, con un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros teológicos y un crucifijo grande en la pared. Me senté en la silla frente a su escritorio, manteniéndome lo más alejado posible. Eduardo, he notado que últimamente pareces preocupado. ¿Hay algo que te esté molestando? ¿Dudas sobre tu vocación? No, padre, todo está bien. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio para acercarse a mí. Mi cuerpo entero se tensó. Hijo, en la vida sacerdotal es normal tener momentos de confusión, especialmente a tu edad. El cuerpo y la mente experimentan cambios, sentimientos que pueden parecer contradictorios con la vocación religiosa. Se sentó en la orilla del escritorio, muy cerca de mí. Demasiado cerca. Sé que puede ser difícil hablar de estos temas. Pero yo he pasado por lo mismo. Todos hemos pasado por lo mismo. Es parte del proceso de formación. Sus palabras me confirmaron lo que había escuchado el sábado. Él había pasado por lo mismo. Había sido víctima del padre Solorzano cuando era joven, y ahora se había convertido en victimario. Padre, yo no tengo ninguna duda. Mi vocación está muy clara. Me da gusto escuchar eso, Eduardo. Pero quiero que sepas que puedes confiar en mí completamente. Para cualquier cosa que necesites, cualquier tipo de orientación. Puso su mano en mi rodilla. Una mano que se siente pesada, caliente, amenazante. Padre, ¿puedo irme? Se me está haciendo muy tarde para la clase. Por un momento vi un destello de irritación en sus ojos, pero rápidamente lo cubrió con su sonrisa habitual. Por supuesto, hijo, pero recuerda lo que te dije. Mi puerta siempre está abierta para ti. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera escapado de las fauces de un lobo. Durante los siguientes días evité al padre Mendoza tanto como pude. Cuando venía a buscarme para nuestras caminadas habituales, le decía que tenía mucho que estudiar. Cuando me preguntaba cómo estaba en los pasillos, respondía con monosyllabos y me iba rápidamente, pero no podía evitarlo para siempre. En un lugar tan pequeño como el seminario. Una semana después,
mientras estaba en la biblioteca estudiando. Para un examen de historia de la Iglesia, se acercó a mi mesa. La biblioteca estaba casi vacía. Solo estábamos yo y otro seminarista de último año que leía en una mesa del fondo. Eduardo, necesito hablar contigo. Ahora. Su tono ya no era paternal ni bondadoso. Era firme, casi amenazante. Padre, estoy estudiando para. Ahora, repitió, no me queda más remedio que seguirlo. Pero en lugar de ir hacia su oficina, me llevo hacia el jardín trasero del seminario, una zona que casi nadie visitaba porque no tenía caminos pavimentados y estaba llena de maleza, cuando estuvimos lo suficientemente lejos de cualquier oído que pudiera escucharnos, se dio vuelta para enfrentarme. Su cara ya no tenía nada de la dulzura que yo recordaba. Era la cara de un hombre acorralado peligroso. ¿Qué carajo te pasa, Eduardo? La vulgaridad me sorprendió. Nunca había escuchado al padre Mendoza usar ese lenguaje. No no entiendo, padre. No te hagas pendejo conmigo. Desde la semana pasada me estás evitando. Me contestas con evasivas. Ya no quieres caminar conmigo. ¿Qué chingados está pasando? Nada, padre. Solo he estado muy concentrado en mis estudios. Se acercó a mí hasta que nuestras caras estuvieron a solo unos centímetros de distancia. Podía sentir su aliento, que olía a café y cigarrillos. Mira, cabroncito, no sé qué te crees, pero más te vale que cambies esa actitud. Yo fui quien te trajo aquí, yo fui quien convenció a tus padres de que tenías vocación, y yo puedo ser quien te mande de regreso a tu pinche casa con el rabo entre las patas. Sus palabras me pegaron como una bofetada. Era cierto. Él tenía es poder. Si decidía decirles a mis padres que yo no tenía vocación, que había sido un error traerme al seminario, yo tendría que regresar a Guadalajara con la humiliación de haber fracasado en mi llamado divino. Mi madre se moriría de la vergüenza. Mi padre pensaría que había desperdiciado su dinero y sus esperanzas. Padre, yo no he hecho nada malo. No? Entonces, ¿por qué me estás tratando como si fuera tu enemigo? ¿Por qué ya no quieres pasar tiempo conmigo? En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Decidí fingir. Decidí actuar como si no hubiera escuchado nada, como si no supiera nada, como si todavía lo respetara y confiara en él. Era la única manera de sobrevivir. Perdóname, padre, tiene razón. He estado muy estresado con los exámenes y tal vez si he estado un poco distante. No era mi intención faltar al respeto. Su expresión se suavizó un poco, pero sus ojos seguían siendo fríos, calculadores. Está bien, hijo. Entiendo que la presión de los estudios puede afectar a los jóvenes, pero no quiero que vuelva a pasar. Nuestra relación es muy importante para tu formación. Sí, padre, lo entiendo. Bien. Entonces mañana después de la cena quiero que vengas a mi oficina. Tenemos mucho de que platicar. Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en ese jardín abandonado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que al día siguiente él iba a intentar algo. Y sabía que yo no tenía manera de escapar. Y esa noche me quedé despierto otra vez, pero esta vez no solo por la angustia, sino tratando de pensar en un plan. Consider confesarlo todo a Tomás, pero ¿qué tal si él no me creía? ¿Qué tal? Si pensaba que yo estaba loco o que estaba inventando cosas.
Consider lemara mis padres y pedros que me sacran del seminario, pero como les iba a explicar? Les iba a decir que el sacerdote que a los veneraban era un depredador? Consider también ir directamente con las autoridades del seminario. Pero el padre Solorzano, el rector, estaba involucrado en todo esto. ¿A quién más podía acudir? ¿Al obispo? Pero ¿y si ellos ya sabían? ¿Y si esto era algo que se toleraba, que se encubría a niveles más altos? No tenía a nadie. Estaba completamente solo al día siguiente pese las clases en un estado de ansiedad terrible. No pude concentrarme en nada de lo que decían los profesores. Durante el almuerzo, la comida se me atascó en la garganta. Thomas me preguntó varias veces si me sentía bien, y yo solo pude sentir con la cabeza. Después de la cena, cuando todos los seminaristas se dirigían hacia sus dormitorios o hacia la capilla para las completas, yo camin como en río hacia la oficina del Padre Mendoza. Con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a mi propia destrucción. Toqué la puerta con la mano temblorosa. Adelante. Entré. Él estaba sentado detrás de su escritorio, pero esta vez había algo diferente en la habitación. Las cortinas estaban cerradas, a pesar de que todavía no había oscurecido completamente. Había acomodado una silla muy cerca de la suya, sin el escritorio de promedio. Cierra la puerta, Eduardo. Lo hice, sintiendo que solaba mi destino. Ven, siéntate. Aquí, señaló la silla que había acomodado. Me senté, manteniendo la espalda muy recta y las manos sobre las rodillas. Eduardo, quiero que hablemos como dos hombres. Sin pretensions, sin formalidades, ¿te parece bien? Sí, padre. Primero que nada, quiero que sepas que lo que vamos a platicar aquí es completamente confidencial entre ti y yo. ¿Entiendes? Asentí, aunque sabía hacia dónde se dirige la conversación. Bien, Eduardo, ya tienes 17 años. Ya no eres un niño. Y estoy seguro de que tu cuerpo también. Están experimentando ciertas inquietudes. Sus palabras eran las mismas que había usado la semana anterior, pero ahora las decía con más lentitud, con más intención. Y es completamente normal. Hijo, todos los hombres pasamos por eso. Y los que decidimos seguir el camino sacerdotal, bueno, tenemos que aprender a canalizar esas energías de manera apropiada. Se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de mí, como un depredador rodindo a su presa. Sé que a veces por las noches sientes urgencias. Sé que a veces tu cuerpo reacciona de maneras que pueden parecer contrarias a tu vocación religiosa. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo su presencia detrás de mí. Pero quiero que entiendas algo muy importante, Eduardo. Y esas sensaciones, esos sentimientos no son pecaminosos si se experimentan en el contexto correcto. Si se experimentan con la guía adecuada. Puso sus manos en mis hombros. Unas manos que se sienten como garras. Yo puedo ser esa guía para ti, hijo. Puedo ayudarte a entender tu cuerpo, a canalizar esas energías hacia algo productivo. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Tal vez fue la rabia, tal vez fue el instinto de supervivencia, tal vez fue la gracia de Dios. No lo sé. Pero de repente me levanté de la silla con una fuerza que no sabía que tenía. No. Mi grito resonó en la pequeña oficina. El padre
Mendoza se quedo paralizado, con las manos todavía extendidas hacia donde yo había estado sentado. No me toque. No me vuelva a tocar. Eduardo, calme. Sé lo que está haciendo. Sé lo que les hizo a Herrera y Jiménez. Lo escuché hablando con el padre Solorzano. Su cara se puso blanca como papel. Por un momento, ninguno de los dos dio nada. Solo se escuchaba mi respiración agitada, while el tic-tac del reloj en la pared. Eduardo, dio finalmente con una voz muy diferente. Una voz fría, calculadora. Creo que estás confundido. Creo que tu imaginación te está jugando trucos. No estoy confundido. Los escucho. Sé que trajeron aquí para. No. Pude terminar la frase. Las palabras se me atascaron en la garganta. Eduardo siente. Vamos a aclarar esto. No, no me voy a sentar. Me voy a ir de aquí y le voy a decir a todo el mundo lo que está pasando. Se acercó a mí rápidamente y me agarró del brazo con fuerza. Ti no vas a decir nada, ¿me escuchaste? Nada, sueltim. Es que muy bien, cabroncito. Si te abres la boca, si te dices una sola palabra de lo que crees que escuchaste, yo me voy a encargar de que toda tu familia sepa qué tipo de persona eres realmente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que voy a contarles a tus padres que viniste me con dudas sobre tu sexualidad. Que me confesaste que tienes inclinaciones hacia otros hombres. Que trates de seducirme. Su amenaza me golpeó como un martillo. En una sociedad como la de Guadalajara en 1989, una acusación así destruía no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Usted no puede hacer eso. ¿Ah, no? ¿A quién van a creer, Eduardo? Un muchacho confundido de diecisiete años o a un sacerdote respetado con 30 años de servicio? Tenía razón. Y él lo sabía. Además, continuó, acercando su cara a la mía, si te dices algo sobre mí, también vas a tener que hablar del padre Solorzano. Y él tiene conexiones que llegan muy arriba en la jerarquía de la Iglesia. ¿Crees que van a permitir que un muchacho cualquiera destruya la reputación de instituciones que han existido durante siglos? Pero lo que están haciendo está mal. ¿Mal? ¿Según quién? Nosotros estamos ayudando a los jóvenes en su formación. Estamos guiándolos en aspectos de la vida que nadie más se atreve a tocar. Si algunos no pueden manejar esa educación, es porque no tienen verdadera vocación. Eso no es educación. Es abuso. Me dio una bofetada que me hizo trastabilar. Era la primera vez en mi vida que un adulto me pegaba. No vuelvas a usar esa palabra, ¿me entendiste? Nunca. Me tocó la mayela que me ardía, y lo mayor con una mezcla de odio y terror. Ahora me vas a escuchar muy bien, Eduardo. Te vas a quedar calado. Vas a terminar tu formación como si nada hubiera pasado. Vas a ser ordenado sacerdote. Y vas a vivir tu vida sirviendo a Dios. Y si alguna vez se te ocurre abrir la boca sobre esto, yo me voy a encargar de que tú y tu familia paguen las consecuencias. Y si no me quedo calado. Sí. No te quedes calado. Mañana mismo llamo a tus padres y les digo que descubrí que su hijo tiene tendencias homosexuales y que trato de seducir a otros seminaristas. Les digo que es un peligro para la comunidad y que tiene que ser expulsado inmediatamente. ¿Te imaginas la cara de tu Santa Madre cuando reciba esa llamada? No podía imaginármela. O más bien si podía, y esa imagen me destrozaba el corazón. Además,
Continue con una sonrisa cruel. También me aseguraré de que esa información liga los oídos correctos en tu barrio. Ya sabes cómo es la gente en Guadalajara con estos ... temas. Tu familia no va a poder ni salir a la calle. Era una amenaza devastadora. Y ambos sabíamos que él tenía el poder para cumplirla. ¿Qué quiere de mí? Quiero tu silencio absoluto. Y quiero que sigas con tu formación como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Y usted ... hasta no via ... ¿No voy aquí? A hacerlo que les hizo a los otros. Se río, una risa seca y desagradable. Eduardo. Tia no me interesas. Desde el momento que abriste la boca y me amenazaste, dejaste de ser ... atractivo para mí. Los muchachos que a mí me interesan son dóciles, obedientes, agradecidos. Ti eres un rebelde, un problema. Sus palabras me causarán un alivio enorme, pero también una confusión extraña. ¿Debería sentirme agradecido de que ya no me considerara digno de su atención? Pero, continuo, eso no significa que seas libre de hacer lo que se te dé la gana. Tu silencio es el precio de tu libertad. Y más te vale que sea un silencio eterno. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre diferente. Ya no era el muchacho ingenuo que había llegado al seminario con sueños de servir a Dios. Ahora era alguien que conocía el lado más oscuro de la institución que supuestamente representaba todo lo por el y sagrado en el mundo. Los siguientes meses fueron una tortura. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado y esa noche en la oficina del Padre Mendoza. Tenía que asistir a las clases, participar en las oraciones, sonreír cuando me preguntaban cómo había dado el Padre Mendoza cumplió su palabra. Ya no trato de acercarse a mí más de lo estrictamente necesario. De vez en cuando intercambiábamos saludos cordiales en los pasillos, pero nada más. Para cualquier observador externo, éramos simplemente un sacerdote y un seminarista con una relación normal, pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me estaba carcomiendo por dentro. Lo peor era que no podía hablar con nadie. Tomás notó que algo había cambiado en mí, pero cuando me preguntaba qué pasaba, yo solo le decía que estaba atravesando por dudas vocacionales. Otros compañeros también se dieron cuenta de que ya no era el mismo, pero ¿cómo les iba a explicar? ¿Cómo les iba a contar que había descubierto que algunos de los hombres que dirigían nuestra formación eran depredadores? Comencé a observar más atentamente todo lo que pasaba a mi alrededor. Me di cuenta de que había ciertos seminaristas que recibían trato especial por parte del Padre Salesiano y de otros sacerdotes de la facultad. Muchachos que eran invitados a cenas privadas, que recibían regalos sin ocasión especial, que tenían sesiones de dirección espiritual largas y frecuentes. Me di cuenta también de que muchos de los seminaristas que abandonaban la formación lo hacían de manera repentina, sin dar explicaciones claras. Se iban durante las vacaciones y simplemente no regresaban. Un día desaparecen sin despedirse de nadie. ¿Cuántos de ellos habían pasado por lo mismo que Herrera y Jiménez? ¿Cuántos habían sido víctimas y simplemente se habían ido en silencio, cargando con la vergüenza y el trauma? A medida que pasaban los ecos, mi angustia se convirtió en una depresión profunda. Perdí el apetito, comencé a tener pesadillas, me costaba trabajo concentrarme en los estudios. Pero tenía que seguir adelante. No tenía opción.
durante mi quinto año de formación, llegó al seminario un muchacho nuevo llamado David Castillo. Tenía 16 años, venía de una familia muy pobre de un pueblo cerca de Tequila. Y era evidente que estar en el seminario representaba para él una oportunidad de educación y ascenso social que jamás habría tenido de otra manera. David era exactamente el tipo de muchacho que atrae la atención del padre salesiano, joven, vulnerable, agradecido y desesperado por no defraudar a las personas que habían confiado en él. Lo vi durante las primeras semanas observando todo con ojos maravillados, tratando de aprender las reglas y rituales, esforzándose por demostrar que merece estar allí. Y vi también como el padre salesiano comenzó a prestarle atención. Especial. Lo invitaba a su oficina para conocerlo mejor. Le enseñó tareas especiales que requieren que se cuidara después de horas con él. Le regaló libros que no eran parte del currículum normal. Una noche, mientras estudiaba en mi cuarto, escuché que alguien lloraba en el babo comunitario. Era muy tarde, después de completas, cuando se suponía que todos deberíamos estar durmiendo. Me levanté y caminé a la silenciosamente. Era David. Estaba sentado en el suelo, recargado contra una de las paredes, llorando quietamente. «David, ¿qué pasa?» Se sobresaltó al verme y rápidamente se limpió las lágrimas. «Nada, Eduardo. Solo no podía dormir». Me senté a su lado en el suelo frío. «¿Estás bien? Te ves muy triste. Es que no sé si realmente tengo vocación. A veces pienso que vine aquí por las razones equivocadas. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que el padre salesiano ya había comenzado su proceso de formación con él. «David, ¿alguien te ha hecho algo? ¿Alguien te ha molestado?» Me miró con ojos enormes y asustados. «¿Por qué me preguntas eso?» Porque he visto que el padre salesiano te ha estado prestando mucha atención últimamente. Y porque reconozco esa mirada que tienes. Yo la tuve hace algunos ecos. TTMBI y acute en No me pregunto directamente, pero ambos entendemos de qué estaba hablando. Me no me paso, pero sé que pasa. Sé que ha pasado antes. ¿Qué puedo hacer? Sí. Mi familia via pensar que las defraud. Ellos están tan orgullosos de que esté aquí. David, es que muy bien. Lo que están haciendo contigo no está bien. No es parte de la formación sacerdotal. No es voluntad de Dios, es abuso, y no tienes que soportarlo. Pero ¿quién me vía creer? ¿Quién me vía ayudar? Era la misma pregunta que yo me había hecho ecos atrás. Y tristemente, la respuesta seguía siendo la misma. Mady. Mira, David, yo no te puedo prometer que va a ser fácil. Pero si te puedo prometer que si te decides que quieres salir de aquí, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. ¿Por qué te cuidaste? La pregunta me dolió porque me obligó a enfrentar mi propia cobardía. Porque fui un cobarde. Porque tuve miedo de las consecuencias. Porque no tuve el valor de enfrentar a mi familia con la verdad. ¿Te arrepientes? Todos los días de mi vida. David se fue del seminario 2 semanas después. Un día, simplemente. Ya no estaba. No se despidió de nadie, no explicó nada. Simplemente desapareció durante la noche. Cuando los otros seminaristas preguntaron qué había pasado,
El Padre Solorzano dio que David había decidido que no tenía vocación y que había regresado con su familia.nuncia sup que fue de él. Nunca sup si logró reconstruir su vida, si pudo superar el trauma, si alguna vez habló de lo que había pasado. Por mi alivio saber que había tenido el valor que a mí me había faltado. Mi propia ordenación sacerdotal legó en 1994. Fue una ceremonia hermosa en la Catedral de Guadalajara, con mi familia presente, llorando de emoción y orgullo. Mi madre no dejó de sonreír en todo el día. Mi padre me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que era el día más feliz de su vida. Para ellos, era la culminación de ecos de sacrificio y fe. Para mí, era el momento en que sellaba mi pacto de silencio para siempre. Durante los siguientes ecos serví en varias parroquias en Guadalajara y sus alrededores. Tras de ser un buen sacerdote, de servir realmente a mi comunidad, de ayudar a la gente que venía a mí en busca de consuelo y orientación. Pero siempre tenía esa sombra encima, ese peso en el corazón. Cada vez que celebraba misa, cada vez que daba la comunión, cada vez que confesaba a alguien, me sentía como un impostor. No porque no creyera en Dios o porque no quisiera servir a la gente, sino porque sabía que mi ordenación había sido construida sobre una mentira. Sabía que había llegado al sacerdocio no por vocación divina, sino porque había sido seleccionado por depredadores que quieren tenerme cerca. Lo más difícil era lidiar con las familias que me traían a sus hijos adolescentes, especialmente cuando eran muchachos tímidos y vulnerables como yo había sido. Veía en sus ojos la misma inocencia que yo había tenido, la misma confianza ciega en la autoridad de la Iglesia, y me daba terror pensar que alguno de ellos pudiera pasar por lo que habían pasado David, Herrera, Jiménez y tantos otros. Lo largo de los ecos traté de estar muy atento a cualquier señal de que algo similar estuviera pasando en las parroquias donde servía. Afortunadamente, nunca encontré evidencia de nada, pero la paranoia nunca me abandonó completamente. El padre Mendoza siguió siendo un sacerdote activo, hasta su retiro en 2010. Durante todos esos ecos, cada vez que lo veía en eventos diocesanos o ceremonias, intercambiábamos saludos cordiales como si nada hubiera pasado. Él siguió siendo venerado por su comunidad, respetado por sus colegas, querido por las familias a las que servía. El padre Solorzano murió en 2005 de un infarto. En su funeral, hablaron de él como un gran educador, un hombre santo que había formado a generaciones de sacerdotes. Yo estuve presente en esa ceremonia, viendo como cientos de personas loraban la muerte de un hombre que yo sabía que había destruido las vidas de muchos jóvenes. Durante todos estos ecos, he lavado esta carga solo. No se la he confesado a ningún colega, no se la he contado a ningún amigo, no la he compartido con ningún terapeuta. La única vez que estuve cerca de hablar fue en 2002, cuando los escándalos de abuso sexual en la Iglesia Católica comenzaron a salir a la luz en Estados Unidos y otros países. Por un momento pensé que tal vez había llegado el momento de hablar, que tal vez la Iglesia estaba finalmente lista para enfrentar estos problemas de manera honesta. Pero cuando vi cómo la institución reaccionó, negando, minimizando, trasladando a los responsables en lugar de entregarlos a la justicia, me di cuenta de que nada había cambiado realmente. Además,
Para entonces yo ya llevaba 8 años. Como sacerdote. Tenía una reputación, una comunidad que dependía de mí, una vida construida sobre esa base frágil. ¿Cómo iba a destruir todo eso? ¿Cómo iba a explicarle a mi familia, a mis feligreses, que durante todos esos años había estado guardando un secreto tan terrible? Así que seguí calado. Seguí. Celebrando misas, oficiando bodas, bautizando niños, consolando a los enfermos, enterrando a los muertos. Seguí viviendo una vida dividida entre la persona que era en público y la carga que llevaba en privado, pero el peso de silencio fue creciendo año tras año. Comencé a tener problemas para dormir. Desarrollé úlceras estomacales. Tenía ataques de ansiedad que tenía que esconder durante las ceremonias religiosas. Bebía más de lo que debería para poder relajar por las noches. En 2015, cuando el Papa Francisco comenzó a hablar más abiertamente sobre la necesidad de enfrentar los casos de abuso en la Iglesia, volví a considerar la posibilidad de hablar. Pero para entonces ya habían pasado 26 años desde que la noche en la oficina del Padre Mendoza. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué pruebas tenía? El Padre Solorzano ya estaba muerto, y el Padre Mendoza era un anciano retirado al Q. Yo no tenía manera de confrontar sin destruir mi propia vida. Además, ¿de qué serviría hablar ahora? Los daños ya estaban hechos. Las víctimas ya habían cargado con su trauma durante décadas. Muchas de ellas probablemente ya habían muerto. O habían logrado reconstruir sus vidas. ¿Valía la pena revolver todo eso solamente para aliviar mi propia conciencia? Pero en los últimos años, especialmente después de los casos que han salido a la luz en México, he comenzado a darme cuenta de que mi silencio no solo me ha dañado a mí. Mi silencio ha sido parte del problema. Mi silencio ha permitido que el sistema que protege a los abusadores siga funcionando cada vez que leo sobre un nuevo caso. Cada vez que veo a una víctima dando su testimonio con valor, me siento como un cómplice. Me siento como alguien que tuvo la oportunidad de hacer algo y decidió no hacerlo. Y lo que finalmente me empujó a tomar la decisión de hablar fue algo que pasó hace 3 meses. Estaba oficiando la misa dominical en mi parroquia cuando vi a una familia nueva en la congregación. Era una pareja joven con un hijo de unos 16 años. Después de la misa se acercaron a saludarme y me contaron que se habían mudado recientemente a la colonia y que estaban buscando una parroquia donde su hijo pudiera involucrarse en actividades juveniles. El muchacho se parece mucho a Camo. Yo era a su edad, tímido, respetuoso, evidentemente de una familia muy religiosa. Cuando me estrechó la mano y me miró con esos ojos llenos de admiración hacia mi investidura sacerdotal, vi reflejado en él al Eduardo de 17 años que había llegado al seminario lleno de ilusiones. Y esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en ese muchacho, en su inocencia, en la confianza ciega que tenía hacia la institución que yo representaba. Y me di cuenta de que si yo seguía calado, si yo seguía siendo parte de esa cultura de silencio, era posible que alguien de ese muchacho o alguien otro como él se convirtiera en víctima de alguien como el Padre Mendoza o el Padre Solorzano. No doubt al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que era hora de hablar. No fue fácil. Durante semanas estuve dando vueltas a como hacerlo. A quien contárselo primero,
como minimizar el daño en mi familia y a mi comunidad. Finalmente decidí que lo primero que tenía que hacer era renunciar a mi puesto como párroco. No podía seguir representando a una institución que había encubierto el abuso mientras, al mismo tiempo denunciaba la renuncia fue devastadora para mi comunidad. Muchas personas vinieron a preguntar por qué me iba, qué había pasado, si estaba enfermo, si había tenido algún problema con el obispado. A todas les di la misma respuesta, que había llegado el momento de que tomara un camino diferente. En mi vida, algunos lo entenderán, otros se sentirán traicionados. Algunos pensarán que había perdido la fe, pero nadie sospechó la verdadera razón. Después de dejar la parroquia, le conté todo a mi hermana menor Carmen, que siempre había sido la más cercana a mí en la familia. Su reacción fue exactamente la que yo temía: dolor, incredulidad. Rabia hacia los que me habían hecho daño, pero también confusión sobre por qué había tardado tanto en hablar. Eduardo, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿por qué no nos dices nada en ese momento? Papá y mamá te habrían apoyado. Te habrían sacado de allí inmediatamente. ¿En serio lo crees, Carmen? ¿Realmente crees que en 1989 papá y mamá habrían estado dispuestos a enfrentarse a la Iglesia Católica por las acusaciones de su hijo adolescente contra un sacerdote respetado? Ella se quedó calada porque sabía que yo tenía razón. Además, continuó, no era solo una cuestión de creer o no creer. Era una cuestión de las consecuencias. Si yo hubiera hablado en ese momento, toda la familia habría tenido que cargar con el estigma. En una sociedad como la de Guadalajara en ESA, poca, eso nos habría destruido a todos. Carmen me ayudó a contárselo al resto de la familia. Mis padres, que ahora son muy ancianos, se sentirán devastados. Mi madre lloró durante días, no solo por lo que yo había sufrido, sino por la culpa de haber sido ella quien había insistido en que yo tenía vocación sacerdotal. Hijo, me dijo con la voz quebrada, ¿cómo pudimos haber sido tan ciegos? ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando? Mamá y ustedes no podían saber, nadie podía saber. Todo estaba diseñado para que nadie se diera cuenta. Mi padre, que es un hombre de pocas palabras, solo me abrazó y me dijo, perdonanos mío, perdonanos por no haber protegido. Ahora, por primera vez en más de 3 décadas, me siento libre. Libre del peso de ese secreto, libre de la obligación de proteger a una institución que no me protegió a mí. Libre de vivir una vida dividida entre la verdad y la mentira. Ahora no sé qué va a pasar después de que haga público este testimonio. No sé si alguien me va a creer, si va a haber consecuencias legales, si otros van a animarse a hablar. No sé si mi familia va a poder superar la vergüenza pública. ¿Qué esto puede traer? Lo que sí sé es que yo no puedo seguir siendo cómplice de una cultura de silencio que protege a los abusadores y abandona a las víctimas. Yo no puedo seguir viviendo con la culpa de no haber evitado que otros pasaran por lo mismo que pasaron David, Herrera, Jiménez y tantos otros cuyas historias nunca conocer. Si hay algo que he aprendido durante estos hechos es que el silencio nunca protege a las víctimas. El silencio solo protege a los victimarios. Y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. A David Castillo, donde quiera que esté.
La pido perdón por no haber tenido el valor de hablar cuando debí hacerlo. A todos los muchachos que fueron víctimas del padre Mendoza y del padre Solorzano, les pido perdón por mi silencio. A mi familia, les pido perdón por haberlos mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo. Y a cualquier persona que esté leyendo esto y que haya pasado por algo similar. Digo, no están solos. Su dolor es real, su trauma es válido, y no tienen por qué cargar con esa carga en silencio para proteger a las personas que los dan eran de la Iglesia que yo conocí. La Iglesia en la que crecí era una institución que predicaba el amor puro. Toleraba el abuso, que hablaba de la verdad pero vivía en la mentira, que prometía protección pero entregaba a sus más vulnerables a los depredadores. Tal vez existe otra iglesia, una iglesia que realmente vive los valores que predica. Tal vez existe una iglesia que protege a los niños en lugar de proteger a los abusadores. Tal vez existe una iglesia que valora la verdad más que la reputación. Yo quiero creer que esa iglesia es posible. Quiero creer que mi testimonio, junto con los testimonios de otros que han encontrado el valor de hablar, puede contribuir a crear esa iglesia. Pero mientras esa iglesia no exista, mientras siga habiendo una cultura de silencio que protege a los victimarios, seguirán existiendo muchachos de 17 años como yo fui, vulnerables y confiados, que serán seleccionados por depredadores que usan la autoridad religiosa para satisfacer sus impulsos más oscuros. Hoy, a los 52 años después de 35 años de silencio, mi alma finalmente está en paz. No porque haya encontrado respuestas a todas mis preguntas, no porque el dolor haya desaparecido completamente, sino porque finalmente he encontrado el valor de vivir en la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que sea, me ha liberado. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y después de tantos ecos de silencio, finalmente soy libre de contarla.